மக்களே வெல்கம் டு சனா. இன்னைக்கு வந்து ஒரு சில்லான வீடியோ தான். சின்ஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் தி எண்ட் ஆஃப் த இயர், லைக் கண்ண முடித்தவர்களுக்குள்ள கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் 2026 அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ ஐ தாட் ஐல் ஷேர் மை ஃபேவரட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் இயர். இது வந்து சிலது நியூ லான்ச்சஸாக இருக்கலாம், லைக் 2025 லான்ச் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ். சிலது வந்து ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து எனக்கு இந்த வருஷம் நான் கண்டுபிடிச்சி ஆல்மோஸ்ட் த்ரூ அவுட் த இயர் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வச்சிருக்கேன். ஐ ஹவ் மேட் அ ஷார்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் திஸ் 40 செகண்ட் வீடியோவில் என்னால் வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ ஐ தாட் I'll make a full version. அண்ட் இதில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்மே வச்சிருக்கிறேன். அந்த ஷார்ட்டில் நான் வந்து போட்டிருந்ததை எக்ஸ்க்ளூடிங் தேட் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வச்சிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்கு. ஸோ I'm going to make a full face of makeup with only my favorite products. Okay, நேரத்தை நான் வந்து இந்த மேக்கப் லுக் பண்ணி பார்த்தேன். It turned out so good. So even brushes, I'm only going to use my favorite products. Okay, so let's start with primer. Primerக்கு ஆக்சுவலி நான் நினச்சது நான் வந்து சூஸ் பண்ணலை, பிகாஸ் ஐ ஹவ் சோசன் தீஸ் டூ ஃப்ரம் எல்ஃப் காஸ்மெட்டிக்ஸ். ரெண்டுமே வந்து பட்டி ப்ரைமர். இது வந்து நான் நிறைய வீடியோவில் மீடியோக்கர் ப்ராடக்ட் பற்றி பேசிக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் பை இட். இட் இஸ் நத்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி. லைக் ஒரு சிலிகான் ப்ரைமரையும் ஒரு ஹைட்ரேட்டிங் ப்ரைமரையும் சேர்த்த மாதிரியான ஒரு இட் கிவ்ஸ் யூ தேட் ஃபினிஷ். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வை நான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி வீடியோ எடுக்கும் போதும் நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் தான் போடுவேன், பிகாஸ் இட் ஜஸ்ட் மேக்ஸ் எவ்ரி திங் வெரி ஈஸியர். சரியா, சிலிகான் ப்ரைமர் வந்து ஐ ட்ரை அ லாட் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கட்டும், கன்சிலராக இருக்கட்டும், ஈவன் பவுடர், எதுவுமே சிலிகான் ப்ரைமர் நிறைய சிலிகான் ப்ரைமர் கூட செட் ஆகாமல் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஐ நீட் அ ஃபுல் ப்ரூஃப் ப்ரைமர் பேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் ஐ யூஸ் தீஸ் டூ. ஐ லைக் திஸ் ஒன். இதுவுமே நான் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் திஸ் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் வெரி ஆயிலி ஸ்கின் பீப்புள் லைக் மீ. ஸோ since I got this one, I've been using this like non-stop. நான் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலங்கள் போய் I started using it like on my everyday basis also, especially இந்த மாதிரி கிளைமேட்ல, because it is so drying. எப்படி சொல்றது, வெயிலும் அடிக்குது, அப்பப்போ மழையும் பெய்யுது, என்னோட ஸ்கின் வந்து இட் லுக்ஸ் லைஃப்லெஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டை போட்டாலுமே என் ஃபேஸ் வந்து கேக்கியா ஒரு மாதிரி ஆயிடும். ஸோ ஐ யூஸ் திஸ் when I want that எதுவுமே ஹேரப்படாது என்னோட பேஸ்க்கு. என்னோட பேஸ் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக அப்ளை ஆகணும் அப்படிங்கிற டைமில் ஐ யூஸ் ஒன் ஆஃப் தீஸ். இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவி டியூட்டியாக இருக்கிற மாதிரி, இது வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் சர்ப்ரைசிங் மை ஃபேவரட் ப்ரைமர்ஸ் ஆஃப் 2025. நெக்ஸ்ட்டு லெட்ஸ் டூ சம் கலர் கரெக்ஷன். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு கன்சீலர் பேலட் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வச்சிருக்கிறேன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் மேக் காஸ்மெட்டிக்ஸ். இது நான் ரொம்ப நாளெல்லாம் ட்ரை பண்ணல, பட் ஐ பின் டேக்கிங் திஸ் எவ்ரிவேர் யூ கைஸ், பிகாஸ் this is not a matte product. This is on paper is not suitable for oily skin, but it gives you that flawless natural finish with a decent coverage. நீங்க வந்து உங்களுக்கு oily skin இருக்குதுன்னா just set it with a powder and you're good to go. But இந்த finish வந்து எந்த கன்சீலர்லயும் நான் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்கல. It is, if you ask me, is undupable. Okay, காசு ரேட்டு கொடுத்து வாங்கிட்டேன், ஐயோ எப்படி இருக்க போகுதோன்னு I was panicking a little bit, but this is just great. I almost use every single shade except this and this. I don't usually contour my face, and yellow வந்து this is too yellow. Like full face of makeup போட்டிங்கன்னா okay, but other than that it's not necessary for my skin. Next நான் வந்து என்னோட face conceal பண்ணிக்கிறேன் with the same palette like this or this. This is like an exact tone for my skin tone. ஸோ கலர் கரெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஐ யூஸ் அ டார்க்கர் ஷேட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் யூஸிங் திஸ் காய் அண்ட் இட் இஸ் ஸோ குட், ஸோ ஈஸி டு பிளெண்ட், வெரி பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி. இஃப் யூ ஹேவ் பட்ஜெட் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் ஆன் பிகினர் அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் லைக் எனி டைம் ஆஃப் த டே. பட் ஐ எம் கியூரியஸ் டு see how this will work in the summers, பிகாஸ் சம்மரில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸ் என்ன கொஞ்சம் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் ஐ டோன்ட் நோ how this is going to work. Pretty sure this will be like just fine. So அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. பட் other than that, this is a 10 on 10, 10, 10, 10, 10, 10 product. My face is very orange, but நம்ம அதை ஃபவுண்டேஷன் வச்சு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். And when it comes to foundation, இந்த இயரில் எனக்கு வந்து நிறைய பிடிச்சிருச்சு. ஓகேவா, எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த 30 year ஃபவுண்டேஷன் was my favorite. And Maybelline Fit Me வந்து I think not Fit Me, the Lumi Matte foundation வந்து I think it launched last year or in the year starting. I'm not sure. So அதை நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கல. And because I started loving it like from last year, அப்படி சொல்றேன்னா
அண்ட் வேற இந்த வருஷம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்ஃபோட சாஃப்ட் கிளாம். அகேன் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஃபார் எவர். ஐ பின் லவிங் இட் லைக் ஃபார் எவர். அண்ட் ரீசெண்டாக எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த பேக்கோட லிக்யூட் ஹெச்டி ஃபவுண்டேஷன். I don't know what's in this foundation. It just works great for my oily skin. It is not a matte foundation. I'm not a matte foundation girly. I like a matte finish. I don't like a matte foundation. So இதை நான் வந்து போட்டுட்டு நல்ல ஒரு பவுடர் செட் பண்ணிப்பேன். I'm good to go. And this will look good throughout the day. நீங்கள் வெளியில் போட்டுட்டு போனாலும் சரி, நீங்கள் இதை போட்டுட்டு தூங்கிட்டு இருந்துச்சாலும் கூட this will look flawless. Like trust me, like use it once and you will know. எனக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஷேட் மேட்ச் இல்லை. I mix 4.5 and 4.7. Oh, okay, I thought I was using 4.9 because this is way deeper than this one. So I mixed them and it works fine. அப்படிதான் நான் வந்து இந்த ரெண்டு இதையும் தீக்க முடியும். இது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் மேபி I will try 4.9 because நிறைய பேர் வந்து சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் 4.9 is like slightly lighter than 4.7. So நான் வந்து next நான் probably அதை ட்ரை பண்ணுவேன். I wish they had a mini version. But anyway, this is the greatest foundation I have tried in a while because theater foundation is like great. Okay, don't get me wrong. இப்போவும் வந்து அதை நான் வந்து I will choose it. But that is a heavy duty foundation for me. Like அது வந்து ஒரு matte foundation and நான் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்கேயாவது போகிறேன் அப்படின்னா மட்டும்தான் I use that one. But day to day lifeல of course you can use it. But அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹைட்ரேஷன் கொடுக்காது உங்களோட ஸ்கின்ல. That is a downside for me. உங்களோட ஸ்கின்னை ட்ரை ஆக்காட்டாலும் it doesn't give you any hydration. This one does. This is not a dewy foundation. This is more like a skin-like foundation if you ask me. So, which is why I love it. சரியா? Generally, நான் வந்து பேக்கோட ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி எனக்கு பிடிக்காம இருந்ததுன்னு எதுவுமே இல்லை. And this is no exception. This is not an ad for anybody. This is just my opinion. Pack வந்து I think it is very underrated. Okay, pack products வந்து என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா it is so much better than K-Beauty, Lovechild, Masaba. இன்னொரு கண்டென்டரா இந்த ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா Lovechild Masabaவோட ஸ்கின் டென்ட். பட் அகேன் தட் இஸ் அ ஸ்கின் டென்ட். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் அதை ஆட் பண்ணலை. பட் அகேன் தட் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்கின் டென்ட் ஆஃப் ஆல் டைம். ஃபேவரட்டோட ஸ்கின் டென்ட் இட்ஸ் குட். நான் வந்து வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கின் டென்ட் வீடியோ தனியாக போடுறேன். பட் மை ஃபேவரட் இஸ் Lovechild ஒன் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் கவரேஜ். நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம். ஸோ அதனாலே நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம். பட் ஐ நீட் கவரேஜ். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப பெருசாக இது ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. ஐ லவ் இட். என்னோட ஷார்ட்ஸில் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் ஷோட் த Forever 52 கன்சீலர். கிரேட் கன்சீலர். லைக் நோ மேக்கப் டேஸ், நோ மேக்கப் டேஸில் நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவேன். பட் தட் இஸ் மை ஸ்கின் கலர். ஸோ இந்த மேக்கப் லுக்கு அது வந்து செட் ஆகாதுங்கிறதுனால நான் அதை காமிக்காம ஐ எம் ஷோயிங் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் இன்சைட் காஸ்மெட்டிக்ஸ். இது வந்து அவங்களுடைய Airbase கன்சீலர். திஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி லைட்டர். அவங்களோட லாஸ்ட் ஷேடுமே இட் இஸ் லைட்டர். என்ன பண்ணுறது, இன்சைட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் தட்ஸ் யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ மச் ஃப்ரம் தம். But this formulation is so good. The packaging வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it looks so similar to the Maybelline one, but the formulation is nothing similar. Because Maybelline வந்து it is much more full coverage and it is thicker. If you have very very oily skin, உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. But if you have fine lines like me, that is not the best option all the time. But this one blends so easily, so beginner friendly and so affordable. I just wish they had more shades. Like deeper shades வந்து actually deeper shade இருந்தாலே போதும். They just marketing it as a deeper shade, but definitely it is not. Next product வந்து இதுவும் நான் வந்து அந்த ஷார்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கல. It is a blush, a liquid blush from Pack Cosmetics again. இது வந்து இந்த வருஷம் தான் லான்ச் ஆச்சுது. And I have a ton of good recommendations for liquid blushes. Okay, because I like liquid blushes a lot. ஆனால் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்கும், ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகும். அண்ட் தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் குட் பிளஷஸ், லிக்யூட் பிளஷஸ் இன் அவர் மார்க்கெட். பட் இது ஏன்னு தெரியல, ஐ லைக் இட். லைக் அப்படி செப்பரேட்டாக எனக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஸ்பாட் இருக்கும் என்னுடைய ஹார்ட்டில். ஐ டோன்ட் நோ வை. ஐ டிட் அ பெய்டு கொலாப் வித் தம். அதனால தான் எனக்கு வந்து அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் திஸ் இஸ் ஐ யூஸ் திஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே. தெரியுதா, எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் பிளஷ் பிளைண்ட்னஸ். ஓகேவா? நான் வந்து நிறைய பிளஷ் போட்டுட்டேன், தொடச்சிட்டு முதல்ல வந்து போடலாம் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாதுண்ணா. அப்படி நிறைய பிளஷ் போட்டுருக்கிறேன்னா அப்படியே நான் வந்து போயிடுவேன். ஸோ ஐ நீட் பிளஷ் லைக் திஸ். தெரியுதா உங்களுக்கு? இட் இஸ் நாட் வெரி எவிடென்ட் ஆன் கேமரா, பட் இன் ரியல் லைஃப் இட் லுக்ஸ் so good, so royal. It also gives you that slight sheen on your skin, like எந்த ஒரு கிளிட்டர்ஸும் இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே இது வந்து ஒரு glow from within அப்படிங்கிற ஒரு
நல்ல ஒரு glow கொடுக்கும், which I love. And I love the shade specifically, Rosewood. I love this so much. Again, there is not a lot of bad products from MAC Cosmetics, but this one is in my top 3 for sure from them. Next one, it is best to set my face because again, the foundation is and the concealer is it needs setting, especially for my fine lines and my oily skin. So adukku vandu enoda favorite vandu it is the Huda Beauty one. I don't know எத்தனை வருஷமா இது வந்து எனக்கு ஃபேவரட்டா இருக்குன்னு தெரியல, and it will be forever and ever because எந்த பவுடரும் வந்து இதை டாப் பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் we can find like closed dupes, பட் எதுவுமே வந்து அப்படி 10/10 மேட்ச் ஆட் இது வரைக்கும் வந்ததில்ல. அண்ட் எவ்வளோதான் என்னோட பேஸ் வந்து ஐயோ இப்படி இருக்குதே பவுடர் போட்டால் நாசமாக போயிடும் நான் நினைக்கும் போதும் this one will be like no, I will make it better அப்படின்ட்டு. It not only mattifies your skin, it also blurs your skin, which I love. And இந்த ஒரு பவுடரில் மட்டும்தான் I can go like எவ்வளோ வேணாலும் என்னால் போடலாம் because after some time this will look even better. And போட்ட உடனேவும் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கேக்கியா இருக்காது. And this shade in particular, the shade Blondie is my favorite. In Nutmeg இது பெருசா available இல்ல. I think it is available on Tira, but I'm not sure. But I also like the Kunafa one. அது இந்த அளவுக்கு பிரைட்டா இருக்காது என்னோட ஸ்கின் டோன்ல, but it is a good powder for me. So இவ்வளோ பிரைட்டா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா maybe try the Kunafa one. It's so good. See, என்னோட ஃபேஸ்ல நான் அவ்வளவு க்ரீம் ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். You cannot see anything. Like you cannot see anything. There is magic in this product. ஓகே, ஃபேஸில் நான் வந்து லைட்டாக ப்ரான்சர் போட்டுட்டேன். அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் ஐம் யூசிங் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் மேக்கப் ரெவல்யூஷன், அவங்களோட மெகா ப்ரான்சர் அண்ட் வார்ம். இதை நான் வந்து எல்லா வீடியோ நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் யூ நீட் அ ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ ஃபார் மீ டு மென்ஷன் திஸ் ஆஸ் மை ஃபேவரட். ஸோ அதை அப்படி தள்ளி வச்சுட்டு லெட்ஸ் டாக் அபவுட் மை மேக்கப் டூல்ஸ், மை ஃபேவரட் மேக்கப் டூல்ஸ். என்னுடைய ஃபேவரட் பியூட்டி ஸ்பஞ்ச் ஆஃப் ஆல் டைம் இஸ் திஸ் ஒன் ஃப்ரம் சிம்பிளி மேம். இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக உரியும், எல்லா ஸ்பஞ்சுமே உரியறதான். பட் திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சர் அண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க கிளாதா என்ன மெட்டீரியல். ஏன்னா நிறைய ஸ்பஞ்ச் வந்து நீங்கள் புளிய வந்துக்கிட்டே இருக்கும். யூ ஹாவ் டு லைக் மேக் ஷுர் தேர் இஸ் நோ வாட்டர் பை wrapping it in a towel and புளிஞ்சு ஃபைங், அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க். பட் இது அந்த மாதிரியே கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு லைக் இப்படி ஒரு 4 வாட்டி புளிஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும். there is water in there, பட் உங்கள் ஃபேஸில் வந்து அந்த வாட்டர் வராது. I don't know how else to explain it. Okay, this is a perfect beauty sponge in my collection ever. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப கவரேஜ்லாம் வேணாம் அப்படிங்கிற டைமில் ஐ யூஸ் திஸ் ஸ்பஞ்ச் or I'll just use any brush from MAC Cosmetics, to be honest. And என்னோட ஃபேவரட் concealer brush வந்து it is this one from MAC Cosmetics. இது வந்து அவங்களுடைய S13 brush. Love this guy. அண்ட் blushக்கு நான் வந்து ரேண்டமாக போவேன். இன்னைக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து the RT241. This is actually a face brush, like a foundation brush, பட் நான் வந்து அதை அப்படி யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் bronzer-க்கு always and always is MAC Cosmetics bronzer brush. அவங்ககிட்ட bronzer இல்லை. I don't know why they have a brush, but this one works great. For powder puff, basically anything இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரையாங்குலராக இருந்தால் போதும். Or I love the brush puff, and இது வந்து ஒரு random Amazon puff. I love this. Next, let's go with the powder blush. My favorite powder blush of 2025 வந்து இந்த ELF Cosmetics ஓட powder blush in the shade Always Rosy. This one always goes out of stock, but again எப்போவுமே வந்து திரும்ப ஸ்டாக்லேயே வந்துடும் because it is so in demand and for a reason. I love this so much. This almost blurs your skin, but ரொம்ப blur பண்ணாது. But at the same time, this will not make your face cakey, powdery, nothing. This is such a good blush. And in the shade வந்து so good. The pigment வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். If you are like very like loose handed, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு blush blindness வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. But this is such a good color and blush formulation. So good. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த கேட்டகரி இருக்கும் நான் வந்து எதிர்பார்க்கல, பட் here we are. அது வந்து highlighters, and I have 2 favorite highlighters at the moment. To be completely honest, highlighter வந்து உங்களோட மேக்கப்பை எலிவேட் பண்ணும் அப்படி if it is the right product and used in a right way. And first வந்து the Fay Beautyயோட I don't know the name, அவங்களோட highlighter stick in the shade Prism is one of my favorite highlighters. இதை நான் வந்து பேக்கேஜிங்கை நான் வந்து ஆக்சுவலி உடச்சிட்டேன். And last வீடியோவில் நான் வந்து இதை பற்றி ரொம்ப நல்லா தான் பேசலை because I didn't know how to use it, and ப்ரஷ்ஷை வச்சு it didn't work well, so I use it with my fingers and it is so great, you guys. இது வந்து எப்படின்னா it doesn't have any obvious shimmers, but it gives you this healthiest glow ever.
But make sure the blush is not clashing too much because இதுல வந்து உங்களுக்கு pigment இருக்குது. It has this pinkish rose gold pigment. So உங்க blush வந்து ரொம்ப வேற கலர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா this will look little odd, but look at that glow. I love this. I love this highlighter so much, and it is also self-setting, so slip and slide agade. The next highlighter is my oldest favorite, but recent na vandu I again fell in love with the Simply Namoda Cosmic Glow in the shade. I think they only have one, and in the lavender shade is one of my favorites. So again, I will use this with my fingers. Okay, and sometimes நான் வந்து என்னோட ஸ்பஞ்ச் வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன். It just works fine with anything basically. இது வந்து அந்த prism அளவுக்கு ஃபே பியூட்டி அளவுக்கு ரொம்ப இன்டென்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஐ லைக் டு யூஸ் திஸ் இன் ரியல் லைஃப் ஆல்சோ. லைக் வெளியில் போகும்போது நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் ஐ லவ் திஸ் ஹைலைட்டர். ஓகே, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் ஐ கேனாட் ஹெல்ப் பட் மேக் மை மேக்கப் மேட். எனக்கு சம்டைம்ஸ் க்ளோயி லுக் பண்ணணும் போல இருக்கும் வெளியில் போகும்போது கூட, பட் வித் மை ஆயிலி ஸ்கின் ஐ கேனாட். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் இருக்கிறதுலே நேச்சுரலான ஒரு ஹைலைட்டரை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். அண்ட் இட் லுக்ஸ் அமேசிங். இந்த லாவெண்டர் கலர் நான் ரொம்ப பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இஃப் ஐம் நாட் வேரிங் டூ மச் ஆஃப் blush, அந்த டைமில் ஐ யூஸ் திஸ் champagne shade, but it's really good. Okay, next let's move on to eye makeup. Eye makeup வந்து இந்த ஃபே பியூட்டியோட காஜல் is my favorite. There is no topping this. It is so good. ரொம்ப pigmented, ரொம்ப creamy, and it is so long lasting even on my very watery, slippery, slidey waterline. But I just wish the packaging is slightly better because இது வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற காரணத்தினால் எனக்கு வந்து வெளியிலலாம் லைட்டாக பட்டுறது, which is fine if I'm going for that smoky look. Oh, it actually looks nice. Next, this eyeliner from Lovetc. I think that's how you should pronounce it. இது வந்து அவங்களுடைய Infinity Pro Finesse Sketch Eyeliner in the shade Night Shift. I love this brush. It is so precise, but at the same time ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது. லைக் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், இருந்து வரைகிற அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது. So I like this so much. It is so black, so matte. உங்களுக்கு மேலெல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்து ஒட்டாது. This is the perfect eyeliner I was looking for. இன்னும் கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக தான் நல்லா இருந்திருக்கும், பட் this is better anyway. Next வந்து என்னோட ஃபேவரட் செட்டிங் மிஸ்ட் ஆஃப் 2025. It has to be this Loreal one. அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல பிகாஸ் இது வந்து அகேன் நான் ஷார்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன். It is much more needed in the summer. ஸோ இதை நான் வந்து சம்மரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்கிறேன். I already have a backup, பட் இதுலேயும் கொஞ்சம் மீதி இருக்குது. பட் since it is like வெளியில் வரும்போது இட் கம்ஸ் ஆஃப் லைக் கேஸ், ஒரு லிக்யூட் மாதிரி வராது. ஸோ there is no way of knowing எவ்வளோ இதில் எக்ஸாக்டாக மீதி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ I'm not going to risk anything. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஷேடோவுக்கு there is nothing I think. லைக் கண்டிப்பாக இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் மை ஹைலைட்டர், லைட்டாக போட்டுட்டு ஐ கால் இட் a day, or my blush or a contour. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we have come to the lipstick section. லிப்ஸ்டிக் செக்ஷன் நான் பார்க்கும்போது இது நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ I thought I'll make a separate video on that. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து it is my favorite lipsticks from Fay Beauty. அவங்களுடைய I love their formulation, but யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஸோ I thought I'll make a lip combo for this Christmas season. கிறிஸ்மஸுக்கு வந்து என்ன ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறேன்னே தெரியல, பட் ஐ நீட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் லிப் காம்போ. ஸோ ஃபே பியூட்டியில் அது கிடைக்குதா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு I'm going to test it today, and I'm going to use the shade Tempt to line my lips. இது வந்து தனியாகவே சூப்பராக இருக்கும், பட் I thought I'll make a lip combo with it. This is such a beautiful rich mauve pink color. And next நான் வந்து slip அப்படிங்கிற ஒரு shade. This is kind of neutral, still mauve and pink, but அது வரைக்கும் அந்த டெப்த் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஓ நோ நிறைய போட்டுட்டேன். வெயிட் let me fix it. ஓகே, ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் தட் பேட், பட் நினச்ச அளவுக்கு இது வந்து டீப்பாக இல்லை. ஓகே, இட்ஸ் ஸோ மச் பெட்டர், பட் அது ரொம்ப மாவி ஷேடாக மாறிடுச்சு. I don't know how to feel about this. Beautiful color, but not for Christmas. Okay? No, you can see my makeup clearly now. And the light வந்து போயிட்டு வருது. It's not in my hands. I'm so sorry.
பட் ஐ லவ் மை பேஸ். இட் இஸ் ஈட்டிங் அப். அப்படி ஒரு ஃபுல் கிளாம் மேக்கப் மாதிரி இருக்குது என்னோட பேஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா. அண்ட் ஐ டிடன்ட் டூ எனிதிங் லைக் டூ மச். வெறும் ஒரு கன்சீலர், ஃபவுண்டேஷன், பவுடர், டன். And it looks so good and so flawless. I love this so much. And the lip color, it is growing on me. I love the eye. I love how my eyes are like this intense. இப்படி intensely black இருக்கும்போது I love my eyes. And இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டால தான் it can give me this look. ஐப்ரோஸை மறந்துட்டேன். And you guys probably know my favorite eyebrow pencil, Swiss Beauty one. And அது தீர்ந்து போச்சு. So I don't have it anymore. And I also forgot my mascara. Loreal mascara is my favorite, but I wish I had a non-waterproof version because overall போட்டுட்டு எடுக்கும்போது it's such a headache. So அதனால தான் நான் அதையும் போடல. But everything else, it looks amazing. Thank you so much for watching. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எல்லா லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். And get ready for some sale content. நெக்ஸ்ட் வந்து நைக்காவோட பிங்க் ஃப்ரைடே சேல் நெக்ஸ்ட் வீக் வருது. ஸோ I have so many ideas. Like எனக்கே வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. ஸோ லைக் பேக் டு பேக் கான்டென்ட் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, சேல் வந்துருச்சுனாலே எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துடும். ஸோ stay tuned for that. And நான் ரெகுலராக இப்போ வந்து ஷார்ட்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அண்ட் go follow me on Instagram. I'm very regular there. So thank you so much for watching. உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குறது வரைக்கும் டாடா.